Bună seara, sunt Luca Niculescu. Cât de mult vom plăti pentru energia pe care o vom folosi în viitor? Se pare că din ce în ce mai mult. Cine va stabili viitorul energetic al omenirii? Politica sau evoluția conflictelor care apar în tot mai multe colțuri din lume? Ce se va întâmpla cu planeta dacă nu se iau urgent măsuri antipoluare? Experți în securitate energetică din toată lumea răspund la aceste întrebări. Începe Pasaport diplomatic. Când vă uitați la zona de sud-est a Europei, România pare să fie una dintre cele mai norocoase țări, dacă vorbim despre securitatea energetică, resurse energetice și eficiență. Declarația aparține lui Mehmet Ogoțu, președintele Clubului Energetic Bosfor, care reunește oamenii cheie ai domeniului din Eurasia, China, țările din Golf și sud-estul Europei. Vedem acum un material realizat de colega mea, Cristina Cileacu. Consumul este cuvântul care definește cel mai bine societatea secolului nostru. Omenirea pare să aibă o nevoie constantă de mai mult și mai repede. Resursele naturale sunt limitate, iar acest lucru nu mai este de mult o noutate pentru nimeni. În ultimii ani s-a investit în dezvoltarea resurselor energetice regenerabile, văzute ca o alternativă. Eforturile de menținere a stabilității piețelor energetice sunt date de multe ori peste cap de evenimentele neprevăzute, care apar pe toată planeta. The entire world is now in a sort of turmoil. So, do you think the future of our strategical security energy will be made by governments or by events? It depends on how do we frame this turmoil. It's very much it's sure that all European neighbors is in shambles, and this affects some transit countries and some production countries. When it comes to Ukraine, when it comes to Libya, we have situations that are clearly extremely unstable, and we are not easily seeing the end of that. On the other hand, when it comes to gas, we are witnessing the period of very large abundance worldwide of this commodity, which is also relatively cheap, more and more globally integrated, and Europe has a rather large spare import capacity which remains unused. So I would say that seeing on the other point of view, maybe we don't have such a big security of supply issue. It very much depends on how Europe will manage to become more integrated and able to make the spare capacity of some countries work also to the benefit of other countries. But what is sure is that we will have even more spare capacity in the future. But for that we need also an infrastructure, and Europe is kind of missing this point now in order to transport all the resources from point A to point B. This is true. In the past, the energy policy strategy of the European Union has been very horizontal. This means that the main objective was to overcome some regulatory barriers, especially through the ownership unbundling. Unfortunately, this strategy has been overestimated to the extent that ownership unbundling did not prove sufficient to properly integrate our internal market. There are regulatory barriers that remain, and of course we are still quite physically disconnected from each other. This is not necessarily a responsibility of the European Union. Quite a lot remains in the hands of national government. What is needed is a political will to go ahead. When it comes to the investment, it's of course sure that it's quite challenging to invest in an environment which is unsecure in terms not just of pricing, but on the future role of natural gas in the European energy mix. But it's true that the latest initiatives of the Commission, I'm referring for instance to the Juncker plan, contains a significant investment dimension. So this means that we are moving on from a purely horizontal approach towards a more sectoral approach, and this will go to the benefit of interconnection. Dar pentru infrastructură este nevoie de investiții, iar construcția unui gazoduct care să traverseze jumătate de lume nu are cum să coste puțin.
And do you think Europe has now the resources to build such an infrastructure? I mean, from where will the money come? For sure, there are a number of European countries that are in a very harsh budgetary situation. The European Union set up this investment plan, especially to have a more centralized approach to boost growth and job, considering the limits that are very much present that you mentioned at the national level. Of course, there are still some doubt whether this strategy should work, but what we saw is that quite a lot of the projects that were selected already are in energy interconnectivity, both as for gas and electricity. Orice investiție care se face acum în domeniul energetic trebuie să ia în calcul și costurile cu protecția mediului. Poluarea este resimțită de fiecare pământean, iar anumite zone din lume au depășit cu foarte mult limitările impuse. Liderii internaționali par mai hotărâți ca niciodată să înceapă să ia măsuri pe care chiar să le aplice. Summitul de la sfârșitul acestui an, care se va ține la Paris, este un eveniment de la care se așteaptă rezultate. We also have a different problem that would be the climate change. Do you think the next summit in Paris would be sort of a last chance for the European leaders to do that, to solve this? Climate change is a reality. Europe intended to take a leadership on this issue at a global level, and it is serious about that, to the extent that now also industry actors have to factor in the fact that we are slowly moving towards phasing out fossil fuel. Of course, this process is not straightforward. It contains some paradox, especially in its design. Just think that the energy transition in Germany paradoxically led to a renaissance of coal for a number of reasons, but these concerns have to be factored in. The G7 sent a rather strong message for phasing out fossil fuels. It still have to be seen how serious is that, especially because this is a plan for the next 100 years, and the life cycle of the politicians that declare this is much shorter. So there are still some huge uncertainty about that. Europe cannot do this alone. There has been a commitment coming from an agreement between the US and China that goes in a similar direction. So there are political steps in the right direction. Of course, so far our main interest has been an emission trading scheme that proved very much dysfunctional. Europe is trying to correct this, but we still don't know whether this reform will actually give us a proper carbon prices that will bring positive results. Institutul Aspen a organizat la București o conferință pe teme energetice, la care s-au adunat experți și oameni de afaceri din domeniu din toată lumea, dar și decidenți politici locali. La ce folosesc aceste întâlniri? Ambiția noastră este să convingem decidenții să ia măsurile potrivite pe un domeniu care este vital pentru economia românească, este vital pentru nivelul nostru de trai, este vital pentru eventuale politici de reindustrializare a României, este vital pentru ecuația strategică regională, este pur și simplu un domeniu esențial, în care România are un avantaj important, pe care încă nu știe să și-l folosească. Este frustrant de multe ori. Ca an după an să vii cu soluții și să vezi că factorul politic, indiferent de culoarea sa, are în continuare o dificultate în a lua deciziile care se impun. Europa și-a făcut o strategie de securitate energetică pe un termen mai lung. Care este rolul României în această strategie? Suntem una dintre puținele țări din Europa Centrală și de Est care dispune de resurse de energie proprii. Nici o țară din regiunea noastră nu are resursele pe care România le are și cred că rolul nostru în această securitate energetică în sens larg, la care aș adăuga și interesul american pentru Europa, mai puțin șantajabilă prin prețul și rutele de energie pe care Federația Rusă, din păcate, îl practică, este ca România să-și folosească acest avantaj, evident pentru interesul său intern, pentru preț mai ieftin la energie pentru populație și pentru industrie, un lucru vital pentru bunăstarea populației și pentru competitivitatea economiei românești,
dar să și reușim interconectarea noastră, încă suferindă, practic cu toți vecinii noștri. Vă dau un exemplu. Decizia recentă a Moscovei și a Ankarei de a inventa o nouă conductă în locul fostului South Stream, Turkish Stream, este de fapt, ca o consecință evidentă, este scoaterea din priza Ucrainei. Pur și simplu, Ucraina nu va mai beneficia de gaz rusesc, creând dificultăți unui vecin care este important pentru noi, este zona care ne arde cel mai tare. Moldova este în aceeași situație. Și atunci România este printre puținii jucători la nivel regional care poate să reprezinte o sursă alternativă. Nu exclusivă, dar alternativă la mutațiile geoeconomice ale jocului geopolitic, dacă vreți. Dacă toți stăm la pașaport diplomatic, cei care urmăresc emisiunea dumneavoastră, pe care și eu urmăresc cu plăcere, se uită și la anumite accente care depășesc interesul imediat. Dar România are un joc central. Mi-aduc aminte la vizita vicepreședintelui american Joe Biden la București, în urmă cu un an și ceva, că el a avut două teme mari pe care a discutat și cu fostul președinte și cu guvernul și le-a și spus public. Unul este continuarea luptei împotriva corupției și doi, valorificarea activelor energetice ale României pentru a asigura pentru români și pentru regiune o mai mare independență față de Rusia și față de surse mai puțin predictibile de energie. S-a readus în discuție proiectul Agri. Cât de real poate să fie? Va dura enorm până se va construi, se va întâmpla ca și cu Nabucco? Eu sper să fie o poveste de succes, pentru că Nabucco a fost pentru noi o dezamăgire. Sunt două ingrediente obligatorii pentru ca un proiect de acest gen, relativ costisitor, dar care face sens să decoleze, să se întâmple în realitate. Unu, să facă sens economic ca business. Business planul să fie viabil. Și în al doilea rând să facă sens din punct de vedere geoeconomic, în sensul să existe suficient de mult interes politic ca ea să se întâmple și să nu cedeze unul dintre actori, în speță Azerbaidjanul, la presiuni de natură geopolitică pe care această țară le poate primi, fie de la Turcia, cu care are o relație foarte, foarte apropiată, fie chiar de la Federația Rusă, din motive evidente de a păstra monopolul asupra rutelor de energie în regiune. Sunt un pic mai optimist decât în discuția precedentă și Azerbaidjanul este în situația de a fi la rândul său ocolită de această conductă turcească pe care Gazprom o propune și pe care președintii Putin și Erdogan au agreat-o inclusiv la recenta lor întâlnire de la Baku. De aceea cred că e o șansă puțin mai bună, dar dincolo de această conductă, România avem obligația, este să găsim și resursele și disciplina de a ne pune la treabă. Interconectările cu toți vecinii noștri. Că este vorba de smart grid, că este vorba de conducte de gaz, că este vorba de rețele de electricitate. Să nu uităm că în Transnistria, dincolo de elementul strategic și militar, există și principalul nod de transformare de rețele de electricitate de voltaje diferite la nivelul fostului spațiu sovietic. România trebuie să preia într-un fel acest rol de dispatcher regional, fie că e vorba de gaz, fie că este vorba de gaz din Marea Neagră, care este oarecum mai la îndemâna noastră, fie că este vorba de o recentă inițiativă la nivel european legată de Eastern Ring, o idee de a conecta Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia și a crea, inclusiv pentru Moldova și Ucraina, soluții alternative. Ceea ce vreau să spun este că România are nevoie să-și pună potențialul la treabă. Indiferent cât de mult se va diversifica producția de energie, o constantă a secolului în care trăim rămâne cererea tot mai mare de energie, iar dacă există cerere, sigur oferta de produs nu va fi ieftină. The price of energy, generally, it is increasing all over the world. Can the world do something to keep them steady? We have many problems or issues, if you like, that affect the price. One is geopolitics, fundamental influence on supply-demand. The other one is we are living in a world with a growing population. We are living in a world where the population it isn't fairly distributed, but generally speaking, the population is getting wealthier, and as populations get wealthier, they have an increasing demand for energy.
This is particularly so in Asia, as Asia has risen in its wealth. Everyone wants a scooter, then they want a car, people want air conditioning, etc. So there is a greater demand for energy. I think we have the resources around the world. I mean, that has been proven. We have oil, we have gas, we have coal, so there comes the next issue, which is the environment. And obviously the Paris conference is coming up, so we'll have a better view on the direction that the world is taking on the environment after Paris. But obviously the environment at the moment is a very big factor in which direction we go in. So to bring it back to your question about cost, when you factor all these issues in, the end result is that you invariably end up with a higher cost for your energy. Is either higher because of the geopolitics and the problems of delivering gas or electricity or oil, or it is higher because someone, ultimately the customer, the consumer, has to pay for the cost of greener energy. I don't think there's much we can do. I think, quite honestly, the days of cheap energy have disappeared. Războaiele și deciziile politice afectează și economia. Unul dintre cele mai recente exemple de acest gen este reprezentat de sancțiunile impuse Rusiei din cauza situației din Crimea și Ucraina. Dar ce soluție ai când principalul vinovat de apariția unui conflict armat este și principalul furnizor de gaz pentru țările care impun sancțiuni? Europe is highly dependent on the Russian gas. The countries from the Caucasus area have a lot of gas, but it's a problem with bringing it to Europe. How can that be done? I don't think we in Europe can do anything about making those supplies come to us. Again, a lot of geopolitics involved, as well as actual infrastructure that would need to be built and to be sorted. The distances are very large as well. And there's also the real question at the moment over gas demand in Europe, which last year it fell again about 10-11% overall in Europe. And by all accounts, there are a few optimistic people out there, but by all accounts, gas demand in Europe this year will not go up, and it could possibly go down again a little bit more. So there's a real question on whether we even need the gas in the short term. Do we need the gas in the long term? Well, potentially, as the European economies grow again and there is a greater demand for energy, we could need more gas in particular. We will certainly need more electricity, but it doesn't mean to say we need more gas. There are a lot of projects of building a lot of pipelines from Asia towards Europe. Do you think we really need that? I actually don't think we really need it. My view would be that all infrastructure is good, but someone has to pay for it. That is bad. So if money is no object, build as much infrastructure as you can. It gives you optionality, it gives you security of supply. The more different supply sources you have, the better for everyone, for not just us here in Europe, but better for the world. It gives more stability. But someone has to pay for it. And again, coming back to this question of demand, and gas in particular, you're talking about pipelines, do we really need the gas? There is a very big question on that. But even if the pipelines are not built to bring gas to Europe, but they're built to take gas to Asia, that is still good for us, because it means that the Asian demand is fulfilled, and then there is still gas available globally to come to Europe. So it is good for the global balance. Distanța dintre Europa și Caucaz este mai greu de acoperit și costurile gazelor ar fi ridicate. România poate oferi Europei soluții mai puțin costisitoare. There are a lot of resources in the Black Sea and Romania has access to them. Do you think Romania can become one of the suppliers for the EU countries? It looks that way. It looks like they're now talking about maybe 5 BCMA, and this could be exploited
from as soon as 3 or 4 years from now. If that is the case, with Romanian demand at around 10 BCM, your own indigenous production at the moment onshore is 8, something like that. So you add your 4 or 5 to that, you become a net exporter. So yes, on paper at the moment, it looks as though Romania would be a net exporter before the end of the decade. O eventuală transformare a României în exportator de gaz pentru Europa, dar și alte proiecte de construcție de conducte de gaz transcontinentale au concurență serioasă din partea Turciei și Rusiei. Liderii de la Ankara și Moscova vor să facă un gazoduct care să treacă prin Marea Neagră, să traverseze teritoriul turc și de aici să ofere gaz țărilor de pe tot continentul. There are a lot of projects of building pipelines from Asia to Europe. Are there those projects competing to one another? For instance, if we take TAP and compare it with Agri, they will be in a competition? There will be competition. I think the pipelines will increasingly move from west to east rather than the other way around. Because China is the epicenter of the growth in energy demand in the world. They are right now the number 1 energy consumer in the world. And so they are ready to suck whatever gas, oil, coal that could be provided. Whereas in the OECD world, including EU region, the demand is flat, in some areas even declining. Therefore, the new incremental growth in supply will move in the Asian direction rather than vice versa. And in terms of competition, yes. I mean, if the Turkish stream takes off, its first leg I think will take off. There's no problem there, which will provide supply to Turkey. But the other 3 legs supplying European Union markets, if they also go ahead as a result of convergence between Moscow, Ankara, Athens and Brussels, and this might pose a threat to Southern Gas Corridor, for example, coming from Azerbaijan, which could be linked also to Iranian gas, Kurdish gas and East Med gas. So therefore there will be lots of competition between pipelines. What place has Romania in the world of energy? Well, Romania, of course, I mean, today in the meeting also we heard that would like to be an energy hub. I don't think that this is a good phrase because everybody wants to be a hub. Turks wants to be an energy hub, Bulgarians want to be, Azerbaijanis, Georgians, whoever you talk along in this region, what does it mean to be an energy hub? I think what matters for countries like Romania and others is whether you are able to secure energy at affordable price without any disruption. That's for me the basic criteria. I think Romania is more fortunate than others because you have your energy sources already, especially in terms of hydrocarbon, also increasing the renewables. But overall, when you look at the Southeast Europe, I think Romania seems to be one of the most fortunate countries in terms of energy security and energy supply, in terms of also efficiency. Oamenii de afaceri din domeniul energiei au altă abordare când discută despre protecția mediului. Pentru ei, summitul de mediu de la Paris are alte perspective. All the countries must put some money into measures for combating the climate change. Is the Paris summit a sort of a last chance in order to do some real measures? I think we said the same thing for Kyoto summit in Japan. This is the last chance. So we'll have other last chances coming. And I don't want to sound too pessimistic, but the climate change at the end of the day, I think depends on a couple of countries, led by China, which is the largest emitter of carbon dioxide, and followed by US, then India. I think Russia is the 4th. And unless you bring these countries on board, the rest of the world, whatever you do to reduce your carbon print will not matter much. And in that regard, I think competitiveness matters a great deal. The Chinese keep saying that, look, you already developed and polluted the world. Now we are on a stage where about to take off, and you keep telling us that, no, calm down, don't do this, don't do that, and this is increasing the cost of our competitiveness. We are not going to do that.
But Chinese also suffer from climate change and local pollution problems. They want to handle it, but they don't want obligatory targets, commitments that will put them in a disadvantaged position vis-à-vis the West. Because they say OECD world already did their effort and move part, and now it's our time, and you can't stop us by climate change. So they are seeing some sort of a conspiracy behind that. Although this is our planet, you know, every degree increase is going to make huge changes. We already see that, how it's climate going to change be felt by every one of us. But I'm not very optimistic in that ground, because EU also is acting in a blind way, not thinking so much about the overall economic, social, environmental impact. The idealistic goals are nice to talk about. We all care about our climate for our children, next generations. But at the end of the day, unfortunately, people care more about the next 2 years, 3 years. Încheiem aici emisiunea din această săptămână. Suntem în continuare în mediul online, pe pagina de Facebook a emisiunii și pe contul nostru de Twitter. Ne revedem la ora obișnuită, 22:30, sâmbătă viitoare. La revedere!